nke steeti Enugu ebinyela aka n'iwu iji mabe ụlọ ọrụ ga-ahụ maka ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ. Ụlọ ọrụ Joint Admission and Matriculation Board (JAMB) bụ ndị na-achịkọba ule ịbanye na ụlọ akwụkwọ dị elu n'ala anyị ewepụtala ka okwe siri gbaa. Obi aṅụrị jupụtara ndị mmadụ dịka gọọmenti Enugu bidogoro ịkwụ ụgwọ iti aka n'obi nyere ndị nwere ebe obibi na Holy Ghost. Udo dịrị gị onye ọma njem ọnụ, nke onye chiri ya zelu, nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya. Abụ m Chizoba Ume, gere akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ omeme iwu nke steeti Enugu agara n'ihu wee tinyere aka maka imepụta iwu nke ga-achịkwawa gburugburu steeti ya na iwu ga-emebe ụlọ ọrụ ga-ahụ maka ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ. Chimaroke Ugwu ga-akọrọ gị akụkọ a. Bilu nke achọrọ ka ọ bụrụ iwu nke gbadoro ụkwụ na ileta anya gburugburu ma ọnọdụ eluigwe akpọrọ climate site n'ọnụ ndị omebe iwu Enugu bụ nke ha kwuru na ọ ga-enyere aka gbochie ọnọdụ ọjọọ ndị mmadụ na-abagide na gburugburu dịka ịga mposi n'ebe na-ekwesịghị, iwupụ atịtị na okporo ụzọ nakwazi ibupụta ọnatarachi n'ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Bilu ọzọ ha lebara anya bụ nke akpọrọ Bill for a Law to Establish Public Ranch Management Agency ka ha kwuru na ọ ga-akwagide ịrụ ebe a na-azụ ehi na ụfọdụ ebe a ga-ahọpụta gasị n'Enugu nke ga-ebulu ihe a na-enweta na ịkọpụta ọrụ site na ịzụpụta ụmụ anụmanụ. Ọ ga-ekewapụta ọrụ mekwa ka a ghara ịdalụ ọgụ ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ ehi na-alụ. Bilu abụọ a napụtara nkwado dị ukwuu site n'ọnụ ndị omebe iwu, nke a mere ejiri binye ya aka ka ọ bụrụ iwu na-achị Enugu steeti. Bilu a ga-ebido rụwa ọrụ mgbe Gọvanọ Peter Mba nyere ya nkwado. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. JAMB ekwuola na ha ewepụtara rịzọtụ agba nke abụọ iji gbakwunyere nke ewepụtara na mbụ ka ọ rụzie nde 2 na ụma. Ha kwuru na ha ka na-enyocha 64,000 n'ụlọ ọrụ ha. N'edemede nke onye isi oche Public Affairs ụlọ ọrụ ahụ bụ Fabian Benjamin binyere aka kọwara na ha kwenyere ntụ na aghụghọ na ha ekwenyeghị na ntụ na aghụghọ ndị ọzọ pụtara gụnyere nke ha chọpụtara na mbụ. Ha nọkwara na ya bụ edemede ka gbuo ozi adịgboroja na-efegharị n'ikuku gbasara nwa akwụkwọ nwetara akara n'eleghị ule JAMB. JAMB agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha ghara iwere ya bụ okwu kpọrọ ihe. Onye ji ọkwa rejistra n'ụlọ ọrụ JAMB bụ ọkammụta Ishaq Oloyede ekwuola na agbanyeghị na ule JAMB nke afọ a kpọrọ afọ n'ala, ma ọ bụkwa nke kasịrị mma na mgbe afọ 3 gara aga. Ọ nọrọ na mmemme Good Morning Nigeria a na-eme n'onyonyo NTA wee kwuo na ihe karịrị pasentị 20 nwetara ezigbo akara. Ekenemi Williams webatara akụkọ a, gere ntụgharị ya n'asụsụ Igbo. Ntakarị n'ule JAMB n'ala anyị bụ Naịjirịa abụrụla ihe iche aka mgba nye ọhaneze. Nke a pụtara ihe na ya bụ akwụkwọ ule ụlọ ọrụ JAMB wepụtara na nso a. Nke enyeghị ọnụ okwu n'agbanyeghị na onye nlekọta ụlọ ọrụ JAMB ekwuola na ọ ka mma karịa nke afọ ole na ole gara aga. Ndị ọkachamara na-ekwu na ihe butere ya bụ ajọ ọnọdụ bụ ọdịda ọnọdụ agụmakwụkwọ na-adazi site n'enweghị ihe ite aka n'obi n'ebe ndị nkụzi nọ, etinyeghị akụrụngwa ga-enyere mmụta aka ya na amụma ndị ọzọ nke na-adọchi ọnọdụ elekere agụmakwụkwọ azụ n'ala anyị taa. Ka ha na-etinye ọnụ n'usoro ga-ewulite ọnọdụ mmụta n'ala Naịjirịa, ndị ọnụ na-eru n'okwu kwuru hoo ha na iwepụta usoro ga-akpalite mmụọ ndị nkụzi n'ụzọ pụrụ iche ga-abụ ihe ga-eso wulite ọnọdụ agụmakwụkwọ n'etiti ọhaneze. Ha rịọkwara gọọmenti etiti ka ha tinye uchu na amụma ndị ọzọ ga-eme ka mmụta bụrụ ebe mgbado ụkwụ n'ebe ụmụafọ ala anyị nọ. Onye ji ọkwa rejistra ụlọ ọrụ JAMB kwukwara na ha ga
onye ji ọkwa rejistra ụlọọrụ JAMB kwukwara na ha ka na-enyocha ya bụ mpụ ahụtara n'ule JAMB nke afọ a. Dịka o siri gaa n'izu nke gọọmenti Enugu steeti chịkọbara iji wepụta ụzọ bụ ịgba maka njem ụgbọala tinyekwara ihe mmepe ụzọ dị iche iche na steeti a, gọọmenti Enugu ebidola ịkwụ ụgwọ iti aka n'obi ndị nwere ụlọ ahịa na Holy Ghost. Ndị ritere elele ego ahụ gosipụtara afọ ojuju ha ma kwupụta na gọọmenti ebidogola ha ebe ha ga na-azụ ahịa tupu arụcha ọdụ ụgbọala ọhụrụ. Dịka enweghị ezi nchekwa nke n'amaala anyị aka n'ihu ugbu a, ọtụtụ ndị kwenyere na steeti inwe ndị uwe ojii nke ha n'Enugu steeti kala n'ihu wee sị na ọ bụ sọ ụzọ ga-eweta nchekwa n'ala anyị. Kelechi ọchịagha ji akụkọ a n'uju. Mgbanwe ịbanye n'ọchịchị onye kwuo uche ya nke were ọnọdụ n'afọ 1999 bugharịrị ọnọdụ ọrụ ndị uwe ojii n'ala anyị n'ihi ntụziaka akwụkwọ iwu nyere banyere ka a ghara iguzobe ọzọ n'abụghị nke gọọmenti etiti nwe. Ka o si na dị, mkpamkpa na-akpazi n'ala anyị taa gụnyere ibugasị ndị mmadụ ka ọkụkọ amanyela gọọmenti etiti ka ha leba anya n'imegharị ọnọdụ ndị uwe ojii n'ala anyị nke gụnyere iguzobe nke a kpọrọ steeti policing. Ya bụ mmegharị iwu a na-elebanyezi anya na ya gbadoro ụkwụ n'ime ka steeti ọbụla nwee ndị uwe ojii nke aka ha site n'ịhazi ya bụ ụlọọrụ ka ha siri chọọ. Ndị ọkachamara n'ọrụ nchekwa nọ n'Enugu na-akọwa na amụma ọhụrụ a ga-enye aka n'ime ka ọnọdụ ọrụ nchekwa bụrụ ịgba na steeti ọbụla iji memina ọnọdụ tigbuo zọgbuo na-echere ọhaneze aka mgba n'ala anyị taa. Ọ bụ na a ga-enwe ndị uwe ojii akaji marafa ga-abụ nke steeti ọbụla nwe, ọ ga-abụ ife malụ mma maka na ọ ga-enye aka enwe ezigbo nchekwa. Ndị ọzọ nwere agba na steeti Enugu na-akọwa na iguzobe ya bụ amụma ọhụrụ ga-agbanwe usoro nchekwa ma wulite ndụ nakwa akụnụba ala Naịjirịa dịka obodo ndị ọzọ mepere emepe. Dịka eguzobere ya bụ ụlọọrụ nchekwa n'afọ 1861 n'okpuru nke bekee kpọrọ regionalism, ejiziri ya mere ntọala ọrụ nchekwa n'ala Naịjirịa kamgbe afọ 1966. N'Enugu, abụ m Kelechi ọchịagha. Keta n'isi njedebe, kedekwa isiokwu anyị jiri bịa. Ụlọ omebe iwu nke steeti Enugu ebinyego aka imepụta iwu iji maba ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ na steeti a. Ụlọ ọrụ JAMB gara n'ihu wepụtakwa ka okwe siri gbaa n'ule nke afọ 2024. Anyị kọwara gị na obi bụ ndị mmadụ Paulina dịka gọọmenti Enugu bidogoro ịkwụ ndị nwere ụlọ ha na Holy Ghost ego iti aka n'obi. Ọ bụ ka ọha m n'ọnụ ma Chibiri Matthew Amoke maka ịtapụrụ gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee ka o mesịa anyị. Enugu State House of Assembly passes a bill to establish Public Ranch Management Agency. Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, releases additional results. Plus, jubilation as Enugu State government starts payment of compensation for Holy Ghost landlords. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu.
Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. The Enugu State House of Assembly has passed a bill for a law to provide for environmental and climate protection management for Enugu State, and a bill for a law to establish Public Ranch Management Agency. Nta Enugu has the result. The bill for a law to provide for environmental and climate protection and management for Enugu State, according to members, will address activities that promote environmental hazards and degradation like mining, open defecation, indiscriminate dumping of refuse, and also promote a healthy ecosystem. For a firm, any firm that's doing mining knows the modus operandi of mining, and they know the laws of mining. Some of them have carried food stock that is not up to 2,000 naira, and they have to pay 5,000 naira. Mr. Speaker, I like to move a motion that to come the motion that it should be spurged from this bill. Another bill for a law to establish Public Ranch Management Agency in the state, according to the members, will aid diversification of the economy through agriculture, where ranches will be built in different locations of the state to improve the output of agricultural products, create jobs, bring under control the activities of herders, and complement the open grazing law of the state. There is a big gap between within reserve and ranching. Ranching is not to do with the place because you're having to move around, cause accident and you're trying to establish agency that will establish branches. So the open grazing law can don't just sit to this. Thank you. People have lost relatives in farms. In my own community, a substantial part of that is deserted by the locals because of the activities of the herders. Roaming herders. Roaming herders, yes. And the bill is good. It's good, but applicability, implementation will be a different one. The bills, having received accelerated hearing by the House members, were put to the Committee of the Whole for final corrections. Thereafter, the bills were passed. Be it enacted by the Enugu State House of Assembly of Nigeria. Dates, citation, and date of commencement. This law may be cited as the Enugu State Environmental and Climate Protection Law. The laws will become effective when signed by Governor Peter Mba. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. The Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, says it has released additional 531 results, while it continues the screening of over 64,000 results withheld. In a statement by its head of public affairs, Fabian Benjamin, the board notes that in the course of the exercise, other cases of examination misconducts were also established, bringing the total of examination misconducts to 92 from 81 initially discovered. While JAMB investigates cases of unverified candidates, it will soon come up with a position. The statement adds that the attention of the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, has been drawn to some fallacious publications purporting that an unknown candidate who did not sit the board's 2024 UTME obtained scores. This, the board describes as fake, malicious, and a calculated attempt to undermine its integrity. It, however, urges Nigerians to disregard such irresponsible publications. In a related development, Registrar of the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, Professor Ishak Oloide, says in spite of the poor performance in the UTME this year, it is, however, the best cumulative result in the last 3 years. Reviewing the 2024 UTME on Good Morning Nigeria, Professor Oloide said about 24% of the candidates scored above 200 marks. Ekemini Williams reports. Of candidates in the Unified Tertiary Matriculation Examination has been a recurring concern, and it has only been compounded by the recently released results by JAMB. The performance has similarly been less than impressive, even when JAMB Registrar Professor Ishak Oloyede says it is the best over the last 3 years. Last year, those who scored 200 and above, this year 24, last year 23, year before less than that. Because if you are saying, oh, the result this year is bad, where?
Go and check all your records and see. It's the best in the last 3 years. The worry is that it is raising red flags about the standard of education in the country, with experts attributing this to poor remuneration and lack of motivation for teachers, infrastructural decay, and poor power supply, among others. All universities require power, particularly for our science programs, engineering. All these people require electricity. If we cannot afford to sustain provision of power supply in the universities, then it means that our practicals will not run, our laboratories will not perform optimally. This year's budget, the budget, money that was budget for education this year, how much was it? What percentage of our budget went into education? We shouldn't make failure look nice. What has happened this year, according to what the prof has said, is about the worst in 20 years. Politics has taken over everything that we do in this country. To address these concerns, the educationists advised government to revive the Senior Secondary Education Commission, use performance as criteria for admission into tertiary institutions, and improve the reward system for teachers. Today, at the state level, nobody is funding senior secondary education. Please, the Senior Secondary Education Commission should be allowed to stay. It is the only hope. It is the only hope for education in this country. The federal government, in its wisdom, approved the teacher special salary scale for teachers in secondary school and primary schools. I think we should implement that as the beginning, to begin to give some integrity, some confidence in the teachers. The JAMB registrar also said that malpractices in the UTME are being investigated. In Abuja, Ekemini Williams, NTA News. We'll take a breather here. Stay with us. Welcome back. Following a town hall meeting convened by the Enugu state government through the Ministry of Transportation with the property and business owners at the Nigerian Railway Corporation's land over 8 years ago, which activated a series of negotiations and discussions on the proposed development of a world-class transportation interchange, Enugu Central Station, alongside other innovative facilities at the Holy Ghost axis. The state government has commenced the payment of considerable compensation to affected property and business owners. This is in fulfillment of its promise, which marked a significant milestone in the project. Some of the jubilant beneficiaries who confirmed payments on Monday said the state government has, in addition to the monetary compensations, also provided temporary locations for them to carry on their businesses pending the completion of the project. This initiative, according to the beneficiaries, underscores the government's commitment to transform and remodel the transportation sector, decongest traffic in the state capital, and make it one of the leading transportation systems in Africa that would also allow them the right to carry on their businesses in the facilities. In the face of the deplorable security situation confronting the country, some proponents of state policing in Enugu State believe that only a decentralized police force will rescue the nation from the current state of insecurity. Kelechi Ochaya reports. Democracy in 1999 marked a turning point for the Nigerian police force, with the new constitution marking the Nigerian police federal institution and prohibiting the formation of state or local police bodies. However, the widespread and rise in violent crimes ranging from kidnappings, assassinations, and banditry, among other criminal activities, has forced the federal authority to consider restructuring and expanding police services in the country to include state policing. The issue of state police comes into being because we believe that it will improve security at the local level, because state police will understand the terrain, the culture, and the language of the respective states that make up the country. The proposed legislation towards the moves envisages a transformative shift in Nigeria's policing architecture, advocating the decentralization of policing powers by transferring the police item from exclusive legislation list
to the concurrent list. This strategic amendment seeks to empower states to establish and manage their police forces. Security experts in Enugu State say that expanding the police force through state policing will fundamentally reframe the architecture and focus on the mandates for efficiency in crime management and prevention, thereby addressing the security challenges that threaten the nation's collective safety. The fears we have concern, the abuse of power. But that obtainment of that abuse of power should not stop us from being, pragmatic. Should not stop us from being fair to ourselves. Look at the level of insecurity in the country now. The level of insecurity, the kidnapping going on for ransom going on every hour, not just every day, every hour, in every part of the country. Other key players are of the view that state policing promises a more adaptive and responsive approach to security. Reduce the burden on the national Nigerian police force, because now the burden is so much that they don't even have enough police. About 400,000 police officers serving the entire 200 plus million Nigerians. That is not quite efficient. So I believe that state police will create employment and of course improve security at the local level. Established in 1861, the police force had its roots in regionalism until it was nationalized in the 1960s after the military coup of January 1966 in Enugu. Kelechi Ochiara, NTA News. Let's join Olumide Eguntola for stories trending in the sporting world. Appointment of Coach Finidi George as the head coach of Super Eagles. Expectations are high that the Nigerian Football Federation will name assistant coaches and other backroom staffs for the team to remain focused. Ex-international Mutiu Adepoju, however, advised that Finidi George should be given free hand to choose his assistants for smooth running of the team, especially with the 2026 World Cup qualifiers against South Africa and Benin Republic fast approaching. In table tennis, preparations are in top gear by Nigeria international Haruna Quadri, searching for his fourth Olympic Games ticket as the qualification tournament begins on the 12th of May in Kigali, Rwanda. Haruna Quadri, Ofiong Edem, Olajide Omotayo and Fatima Bello will be representing Nigeria at the 2024 ITTF African Cup and Olympics qualification tournament. In grassroots basketball development, young basketball players between the ages of 12 and 17 have been given the opportunity to showcase their talents and be discovered at the maiden edition of Sipora Elite Basketball Slam Festival, which ended in Sangotedo. Crown Estate basketball team emerged champions of the week-long tournament, which featured 6 estates in the community. The vision again is for the kids to get to know themselves, interact among themselves positively, and take them away from anything that is untoward, and have their sight, their vision, to conquer the world. From the foreign scene, hostilities continue Tuesday and Wednesday as the 2024 UEFA Champions League enters second leg semi-final stage. Borussia Dortmund, with a long goal advantage, will be the guest of PSG. Drama is expected as Real Madrid will lock arms with Bayern Munich. The first leg ended 2 goals apiece. With sports update, Olumide Eguntola, NTA News. For more in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. Enugu State House of Assembly has passed a bill to establish Public Ranch Management Agency. Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB, has released additional 531 results. We also told you that jubilations as Enugu State government commenced payment of compensation to business owners and provide alternative locations. That was the news. Many thanks for watching. Good night.
When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like a royalty. At Maybash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool. Located at the choicest area of the coal city. Number 9 Wafurizu Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Maybash Hotels and Resorts Enugu. We treat you like a royalty.